ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെടുത്ത ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് ബേസിക് എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ്, വൺ സെക്കൻഡ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ what goods are to be produced and the allocation of resources for production. Okay, second one was how to produce, selection of the method of production. Third one was the problem of distribution of the national product, how the national product is to be distributed among different what we can say different individuals and groups in the economy. And the next one is the problem of economic efficiency, which right now we are going to discuss. Okay, so economic efficiency means the maximum output should be produced from a given quantity of inputs. Okay, so that is a expression of economic efficiency. And here, since the resources are very scarce, their efficient use will bring maximum output. നമുക്ക് efficiency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് എ ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഓർ മാക്സിമം ഔട്ട് ഓഫ് മിനിമം എന്നാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. വളരെ സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സേ നമ്മളിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. Okay, so that we can have maximum output. Hence, efficient use of the scarce resource through economic efficiency becomes another problem. Efficiency in production means the situation of rise in the production of one commodity becomes possible only by reducing the production of other commodity. നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ കുറേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്മോഡിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചാലും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നഷ്ടം വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ആൻഡ് ബിസൈഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി, വിത്ത് ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ, യു ഹാവ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് Q. Okay, so that is what we mean by production efficiency. And there is economic efficiency as well. So here economic efficiency means along with the production efficiency, the welfare of such production of maximum society. Okay, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിക്ക് കൊടുത്തു, ആൾക്കാർക്ക് ഓരോന്നൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കണം? മാക്സിമം വെൽഫെയർ വേണം. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, മിനിമം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, പിന്നെ അതിനേക്കാളുപരി വെൽഫെയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആളുകൾക്ക് ആ ഔട്ട്പുട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം വെൽഫെയർ സമൂഹത്തിന് കിട്ടണം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്താലും നമുക്ക് വെൽഫെയർ കിട്ടുന്നതില്ല കഥ. അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, വെൽഫെയറും കൂടെ കൂടണം. പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും. മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും. മാക്സിമം വെൽഫെയർ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി പറയും. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസി. ഓക്കെ, ഇനി മാക്സിമം വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നതോ അത് ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസിയാണ്. എന്താണ്? ഇക്കണോമിക് എഫിഷ്യൻസി. സോ ദർ ഷുഡ് ബി ബോത്ത് production efficiency and economic efficiency. So overall efficiency in the economy should be there. So resources should be allocated among the production of different commodities such that there is one maximum production efficiency as well as maximum economic efficiency. Now we are coming to the fifth problem, the problem of the extent of utilization of resources. എത്രമാത്രം നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം? റിസോഴ്സ് ഇൻ എനി സൊസൈറ്റി ഷുഡ് ബി ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ടു ദർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അത് എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടും അത്രമാത്രം റിസോഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, റിസോഴ്സ് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർത്തരുത്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ലൈക്ക് മാൻ പവർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ആർ സ്കേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സ് ലൈക്ക് മാൻ പവർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ആർ സ്കേഴ്സ്. മാൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ സ്റ്റോക്ക് ക്യാപിറ്റൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് K and L. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. So these two are scarce and hence their fullest utilization is necessary to enhance output and
വെൽഫെയർ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും വെൽഫെയറും കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഫുള്ളസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ലേബറിനെ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ കൊടുക്കണം. ക്യാപിറ്റലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. A situation of underutilization in labor is involuntary unemployment. വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോമാനുസാരെ വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയെന്നായിരിക്കും? വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് തൊഴിൽ വേണ്ട, അതാണ് വോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ജോലി കിട്ടണമെന്ന്, പക്ഷേ എനിക്ക് ജോലിയില്ല, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലേബറിനെ നമ്മൾ കുറച്ചായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ച് മാത്രം കൊല്ലു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ദാറ്റ് വിൽ ബി എ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദി ഇൻവോളണ്ടറി അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് വർക്കേഴ്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു വർക്ക് അറ്റ് ദി പ്രിവെയിലിംഗ് വേജ് റേറ്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ കൂലിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തൊഴിലാളികൾ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ജോബ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹാസ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. ഇത് നമ്മൾ ലേബറിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റലും ഉണ്ട്, ബാങ്കിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കാണും, പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനും പാടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദി ലെവൽ ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ മേ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ലേബർ. ദേ ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ മാക്സിമം. ഓക്കെ, 1 second. Okay, now coming to the 6th problem that we are facing in an economy, or 6th economic problem, the problem of expansion of production capacity. നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രമാത്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം, എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പം ദിസ് ഇസ് എ PPC, this is the amount of goods X that you are going to produce. This is the amount of good Y you are going to produce. You are expanding from this much amount of good, this much amount of good X, the all lines across this PPC shows different combinations of both the commodities, and we are expanding the PPC. Okay, each time you expand the PPC, the production capacity in the economy goes up. So that is simple diagram which shows about the production capacity. And what is the problem we are confronting right now? There is the need for continuous expansion in the production capacity economy to meet the production record goods and service. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, this is the case. Here you are producing mobile phones. Okay, here you may be producing something else. Okay, which item you are going to produce here? Which item? Okay, let us say that you are going to produce what we can say electric bus, electric cars നോക്കാം. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സെക്കൻഡേ, you all admit all. So this is a production possibility car. Okay, shows a given combination of electric bus, 100 units, mobile phones, what we can say 1000 units. Okay, let me 10,000 units. So that is this combination A shows. Okay, and we have to expand the production capacity. Every time the demand for electric car, it goes up. Okay, and that will happen in the future definitely. And similarly, the demand for mobile phones also will goes up. Okay, so we have to expand the production capacity. We are going to produce at this point B. At point B, the amount of electric car produced is around what we can say 200. And the number of mobile phone produced, we can say 20,000. So production capacity expanded. It increased 2 times. Okay, that doubled production capacity, doubled. So that is what point D shows. And what happened? The production possibility curve shifted upwards, indicating that you can have a production capacity of double the amount of electric cars and double the amount of mobile phones. So all of a sudden, the production capacity in the economy has gone up. Similarly, again you can increase the production capacity, or indicated by an upward shift in the production possibility curve. This is the production possibility curve I told you. Okay, so this diagram shows how the production capacity in the economy goes up. It should be increased with increased demand. Okay, so that is what we are going to right now we are going to discuss. So there is a need to continuous expansion production capacity of the economy to meet the production of required goods and service to raise production capacity to T capital. To raise production capacity, what we have to do? For the productive resource, including raw materials, trained manpower, people who have the capacity to
invent new mobile phones as well as invent new models of cars, okay, car models, okay. And capital stock, the amount of money you have to make or to invest so that you can produce more mobile phones and more electric cars, okay. It should be increased, the capital stock should be increased, the raw material should be increased, and the number of trained people who are able to assist the production of both mobile phones and cars, they also should be increased. The production capacity will be increasing only if we are increasing the level of inputs in the economy. Inputs you are using in the production of mobile phones and cars, like the technical people, the raw materials, the amount of money you are going to invest. So similarly, there is a need for better technology, that is understood. For producing the mobile phones, you need better technology, sophisticated technology. Mobile phone is not a simple case. We can easily manufacture what we can say simple things like a pen is a simple thing, or what we can say, you can manufacture consumer goods like food items, but it is difficult to produce what we can mobile phones in a high quality unless you have a better technology. So technology is very much important. Sophisticated social and political institutions, okay. Political institution means the democracy, okay. And like that, social institution, there will be education institution, health institution, administrative institutions, that should be very fine for stimulating growth, also have to be created. These institutions also have to be created, and similarly expansion of the long term productive capacity will enhance income. So we have to increase or enhance production capacity in the long run, not just for the short run, okay. Only in the long run we can have stable income, what we can predictive level of employment, okay, and what we can say predictive level of output. So production capacity should be increased in the long time, not just in the short time, okay. That will be very good to enhance our level of income, the level of employment opportunities, economic growth, also living standards, okay. Also what living standards of the people. So that is the problem of expansion of production capacity should be increased, okay, so that people's welfare are increased, what we can say the employment, production, etc. in the economy are increased, and so that we should increase the level of input we are using, like labor, raw material, what we can say capital stock. Besides, we should adopt good technology, okay. That's all about the 6 problems in the economy. Let me delete that first. Delete it, put it in read mode, okay. So that is about a basic economic problem. We studied 6 important economic problems: what goods we have to be produced and its allocation of resource among the production lines of those goods, Similarly, how to produce, which method we should use, whether this should be the capital intensive method or whether it should be the labor intensive method to produce what we can say and the goods we are aiming to produce. So that is the selection of the method of production, capital intensity versus labor intensity. Then the third problem was distribution of national product among the different sections of the society, so that there should be equality. So the question of equality is there under the third problem, okay. Then we comes to then we comes to the problem of economic efficiency. Economic efficiency means when you are producing something, you use minimum input and produce maximum output. That is the idea of economic efficiency. Then comes the amount of resources that you have to use in the economy. You know that you have a given amount of resource, how much of the resource should be used, okay. So that is that question. Then comes the last one, the problem of expansion of production capacity, okay. When you have to produce more and more commodity, you have to expand the production capacity. So that's all about the 6 problems. And now we are coming to the next topic, that is called production possibility frontier or production possibility curve, okay. This topic also you might have studied in your +2 classes, okay. അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ഒരു ഗിവൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ കാണും, ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് യു ഹാവ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി, ഓക്കെ. 100 units of capital and you can say 500 units of labor. So this is the amount of inputs you have. With that you have to produce this much amount of output, 20 unit of output. That 20 unit output you may be producing using the amount of capital stock and the labor stock.
Okay, so that is simple production function. And sometimes with this amount of what we can resources, we'll be putting in the form of what we can say money times 100 crores rupees 100 crores. With this 100 rupees crores worth of capital and labor, how much of the goods you can produce. You have to produce not just one good, but you have to produce different goods. Okay, we cannot live with just one good. We all know that, so we have to produce a number of goods. There is a choice, a problem in front of you. You may be confronting that you have to produce two goods. Suppose a simple example. Okay, in that case, how much of good X you have to produce, or how much of good Y you have to produce. You have to select the amount of the combination of X and Y. Okay, and this combination, for example, here is good Y, here it is good X. When you are operating at point A, you may be producing how much, this much amount of Y. That is very good, very quite high, so, and only this much amount of X. When you are coming back to point B, you are producing just a low amount of Y. Okay, but producing more amount of X. So all those lines on A, B, C, D, etc. shows the different combinations of both the good X and good Y that you can produce by using this 100 crores rupees of investment. Okay, that indicates amount of capital and amount of labor. Okay, so you have to bother about two things. First, the amount of resources or money to be invested or in front of you is 100 crores. With that, you have to produce both Y and X. So, and this problem or this decision making can be expressed in the form of a curve called production possibility curve. So that is right now we are going to study the production possibility curve. The production possibility frontier is a microeconomic tool. It's a microeconomic tool that depicts the possibility of production of various commodities by using its resources and level of technology. We always have a level of technology. Okay, even if we are not mentioned otherwise, we know that whenever we are going to produce some commodity, we are using certain technology, and in the short run this technology remains the constant. Okay, because in the very short run you cannot change the technology all of a sudden. Okay, let me delete that. I have deleted that. Coming back to the topic, so that is the production possibility curve. It gives various options to a country regarding the combination of the goods it can produce by using its production capacity. Suppose in our example 100 rupees crores is it represents our production capacity. It represents the amount of resources right in front of us. With that, you can produce different combinations of these two goods. The production possibility curve is thus a graphical representation, and is also known as a production frontier curve or production transformation curve. Now, what is production possibility curve? We have to have always a definition. The production possibility curve or production frontier is the locus of different combinations of goods that can be produced in an economy given the quantities of productive resource and techniques of production. Technique of production is given the quantities of the amount or the amount of resources we have to produce these two goods are also given. Now our question is, what is the quantity of both goods and both X and Y? Whether 10 units of X or whether 1 unit of Y, whether 9 units of X, whether 2 units of Y, whether 8 units of X, whether what we can say 3 units of Y. So the question goes like that, so you cannot produce both 10 units of X and 10 units of Y. It's very impossible. That's a maximum amount. When you are increasing the production of X, you have to reduce the production of what we can say. When you are increasing the production of Y, you have to reduce the amount of X you have to have. Okay, so that is what the production possibility curve says. It shows different combinations of two goods that you can produce with given amount of resources. Okay, now the PPC as a graphical representation follows some assumptions. Following the important assumption, the quantity of available resources are limited or fixed. So I have told you that how much 100 units of K and suppose that 500 units of L. With that resources, how much of the quantities of two goods you can produce in the economy? Then technology, okay, or what we can say the technique of production is also given. Two commodities we can produce, cloth and steel, not X and Y, okay, are produced in the economy. There is full employment of resources. No resources you can get outside this. Okay,
then the economic system has complete technical efficiency. Technical efficiency means with this resource availability, you can have the maximum outputs. The government doesn't interfere in the economic system. There is no government intervention. So an economy will have a given amount of productive resource and the level of technical production. The PPC in this scenario shows that combination of the two goods that can be produced is given. A table showing the various production possibilities are shown below. Okay, this is a table. This is a table. Unfortunately, this table is split into 2 pages. You have to combine 1 page. So combination of cloth and steel. You can see that it's very simple to remember. So this is the cloth. This is the cloth column. Let me write that there. This is the steel. When you are producing 30 units of steel, the cloth you can produce is 0, because when you are using all units of both your resources, we are not referring about capital and labor. By using all of your resources, you are producing only one commodity. In that situation, you can produce maximum amount of steel, that is 30 units. Okay, unfortunately, you are producing 0 units of cloth. Okay, so when you are giving all of these resources for the production of only one commodity, steel, you can produce 30 units of steel. At the same time, the amount of cloth you can produce is 0. And when you are reducing the steel production to 28 units, we can produce 10 units of cloth. All of a sudden, the production of cloth increases to 10 when you decide to reduce the steel production by 2 units to 28. Okay, then 24. Cloth production increases to 10. You reduce the production of steel to 18. We can produce 30 units of cloth. Okay, you again reduces the amount of steel to 10 units. We can produce cloth by the amount of cloth production goes up to 50. And when you are not producing any unit of steel, we can produce 50 units of cloth. So this is an extreme situation, the opposite extreme situation. You are giving all of its resources to produce only cloth, and steel production becomes 0. In that case, 50 units of cloth can be produced. So when you are converting this table into a diagram, you can get this diagram: production possibility curve. There is point A, there is point B, there is point C, D, E, F, etc. Okay, so this same table or schedule has been converted into an equal diagram. The production possibility curve has a concave shape. What is the shape? Concave shape. It has a concave shape. One second. Okay, it is a concave shape. Everything is shown in this diagram. Here it is a point A, and same here it is point A. 30 units of steel, 0 units of cloth. Okay, again it is different. 28, 10, like that. It comes down what? The production of steel, and increases what? The production of cloth. So when you are joining all this production possibility, you can get a line which we call as production possibility curve, which is a concave shape. Okay, and the slope of the production possibility curve is marginal rate of transformation. Okay, what is that? Marginal rate of transformation. Okay, marginal rate of transformation, that is the slope of this production possibility curve. In the diagram, cloth in lakhs meters, and that is shown in the horizontal axis, and steel, on the vertical axis. Given the production possibilities A, B, C, D, E, and F, production possibility curve AF is drawn, which slopes downward to the right. Slope of the PPC indicate the society has to sacrifice some quantity of steel to get additional unit of cloth. The slope of the PPC shows marginal rate of transformation between cloth and steel, the amount of steel that you have to give up to increase the production of what we can say cloth. That the slope of PPC shows marginal rate of transformation. Remember, marginal rate of transformation, that is very important from the examination point of view. Okay, now sorry. As the society produces more and more quantity of X, it sacrifices in terms of Y, commodity Y, and it becomes larger and larger. Commodity Y means cloth. There will be more and more shortage of Y in the economic system. In other words, marginal rate of
transformation for X or Y, or cloth for steel. Cloth for steel, X or Y, whatever may be. Sometimes you may be using X and Y, sometimes you may be using a cloth and a steel. Okay, so production possibility curve goes on increasing as more and more quantity is produced, and the slope of the production possibility curve also increases. Consequently, the production possibility curve is negatively sloping curve to the and concave to the origin. Okay, negatively sloping, concave to the origin. When you are looking from here, it will be a concave slope. Okay, so that is all about the production possibility curve. It's a menu between two commodities. Which commodity here? Steel and how much unit of steel you have to produce, whether it is at B, C, D, E, F, etc. That will be your concerned question. So that is all about this topic, production possibility curve. For the time being, we are ending our class today. So today we started slightly late because I was in some sort of a doubt whether I had the time to take class in the morning or whether I had to take when I reaches college. But I prefer taking classes in the morning, because we can have better class when we are doing it in the morning. Okay, that is about today's class. Let me take attendance. Abhirami. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് അടിച്ചോട്ടെ.